banyak stakeholders, mereka bilang, kamu gila. Orang Indonesia yang gak peduli tentang kamu itu, gila. Go home, stop it. People want to change, but they don't know how. Indonesia negara NATO, no action talk only. Ben, gimana cerita nih langsung sampai di Indonesia dan ngurusin sampah? Cerita dulu Ben, awal mula. Why I come here? Ya. Good question ya. Pertama-tama, saya datang ke Indonesia masih seorang backpacker. Backpacker? Apa yang membuatmu datang dengan backpacker? Ya, mungkin when I was still 15, saya masih kecil, remaja. Kecil-kecil. My dreams was to go to Indonesia. Aku lihat yang globus, dan ada yang satu negara di sana merantai gitu. Ada yang beberapa pulau-pulau, and I was wondering, wow, what is this country like? I could not imagine. So back then already, when I was 15, I want to come to Indonesia. Terus keluargaku ada koneksi dengan Indonesia. Karena my granddad, opa, dia seorang engineer, dan dia bikin airport di Bali. Oh, Ngurah Rai. So it's difficult, ya. So my granddad is engineer and he was cutting stones. So we are selling machine to potong batu gitu. Marmer, ya. Then so he is engineering and supporting the airport of Bali. So when I was a kid at home, we have lot of Garuda, ada yang painting, baju batik, baju barong. Kalau aku masih kecil 5 atau 6 tahun, when I want to change my dress, I wear batik at home in Germany, like that. So I really have connection to Indonesia, but I cannot imagine, what is the country like. So I really want to go and travel the world. That's why I become wartawan. Because I know when I'm a wartawan, I can go anywhere. Terus, wartawan apa? Wartawan pertama aku kerja sama local news di Jerman. Di Jerman Barat, menulis, dan lagi aku menjadi seperti wartawan investigatif. And I focus on migration, corruption issues, and also then lingkungan hidup. Terus, dan bikin video juga. So when I was then maybe 26, 27, I start to travel Asia. Finally come to Indonesia. Masih seorang backpacker. Dan aku bawa yang MacBook. Take motorbike. And then go around and make some stories. Kota mana yang pertama didatangi? Pertama aku datang di Medan. Medan. Dan aku bikin satu story tentang Danau Toba, karena di Danau Toba ada konflik di dalam komunitas Batak, karena di sana ada perusahaan mereka mau farming fish. Mereka punya banyak keramba nilai gitu. Tapi juga ada komunitas, they want sustainable tourism, so they are clashing. Tapi perusahaan ini dari Swiss. Terus perusahaan itu namanya Regal Springs. Sekarang perusahaan Singapore, USA, but back then still also Swiss. And they farming fish. And so I make a story for Swiss media. Back then. Terus aku keliling-keliling. And then aku juga bertemu dengan istriku. Dan I make lot of friends. Really love the country. Istri orang Indonesia atau? Istri orang Indonesia. Ketemu di Medan atau di? Ketemu di Medan di puskesmas atau bukan puskesmas, di hospital ya. Hospital. Because I have motorbike accident. Yes. So we already record, right? Already record. Good. Let's go. Terus
So we basically have I had a motorbike accident, went to the hospital, and then she was there as well. So we basically met. Back then, I don't know. I was just dreamer. Yeah, I really love the country. Now I also know the downside. Yeah. I see. So now I really explore all the ups and downs. I still love Indonesia, but I also see all the issues we have here. Yeah. Oke, lalu bagaimana pertemuan Ben dengan kemudian sampah, lalu kemudian menyebut sebagai bule sampah? Nama itu dari mana? Nama itu karena ada beberapa content creator mereka manfaat yang nama bule, kalau mereka bule, seperti bule toxic, high-ends, dan juga bule Barbie, Hai Dasha, dan juga ada... Sering collab sekalian kan? Iya, so I saw they have the name bule, dan aku fokus tentang sampah, terus aku bilang ke istriku, how about we make bule sampah? Oke, let's go. Istri langsung oke. Ya, karena aku tahu nama ini sedikit ironik. Ya, tone-nya negatif juga kan? Negatif. Terus, that's good, right? Karena orang-orang nggak lupa nama ini. Tapi, at the same time, menurutku sampah itu bukan satu hal negatif. Tapi sampah ini mungkin ada masalah sampah, tapi juga ada oportunitas sampah. Yeah. So sampah affect all of us. So that's why in my opinion it's not a taboo. So I think bule sampah is a good name. Dan kemudian itu jadi cara Ben untuk kemudian melakukan sejumlah pendidikan, memberikan pengetahuan, dan juga membuat penyadaran. So what do you mean? Apa yang kemudian menggerakkan itu? Why I focus on that? Oke. Pertama-tama aku nggak aktivis lingkungan hidup. Bukan tapi aktivis lingkungan hidup. Menurutku aku masih seorang wartawan atau aktivis informasi. Aktivis Information activist. Dan masalah sampah ini bukan cuma satu masalah lingkungan hidup, tapi juga masalah kesehatan kita dan masalah ekonomi, development, social justice, semua ini. Terus, because many people ask me, why you focus on sampah? Aku fokus tentang industri plastik dan ekonomi sirkuler. Dan juga tentang pemerintah dan semua stakeholder, masyarakat juga. For me, waste atau sampah is only the end of the process. Once it becomes a problem. That's why actually we present ourselves as environmental activists or as basically waste activists, but in the end I'm more basically information activist and want to support Indonesia on a transition to become a circular economy. So that's very much an economic perspective, economic, political, societal perspective on the issue. But I also have my history, ya. Terus aku fokus tentang industri plastik mungkin 8 tahun. Aku fokus tentang lobbyisme dan juga bagaimana perusahaan FMCG, fast moving consumer goods, bagaimana mereka yang manfaat kemasan plastik. Dan juga bagaimana kita bisa mengelola sampah ini dan bagaimana pemerintah buat undang-undang dan masyarakat mengkonsumsi Plastik. semua plastik ini. I hope you understand. Ken? Paham. Terus, first I came into this topic because di Uni Eropa dan negara lain, banyak negara mau mengekspor sampah ke Asia Tenggara. Atau juga dari Eropa ke Turki atau Polandia, Bulgaria, seperti itu. Terus, karena aku sudah punya expertise di Indonesia back then, sudah keliling-keliling, bertemu dengan orang-orang, tahu semua stakeholder, aku menjadi fokus tentang masalah itu di sini untuk meninvestigasi bagaimana Indonesia mengimpor sampah.
Terus di daerah Gresik, Surabaya, di sana ada banyak hotspots untuk mengimpor sampah. Ya, menerima sampah Dan itu. pertama aku bekerja sama aktivis lingkungan hidup di sana untuk mengerti bagaimana Indonesia mengimpor sampah. Dan di sana ada sistem pengumpul, pemulung dan pengumpul. Mereka pilah sampah impor. Dan di sana ada juga seorang namanya petani plastik. Petani plastik. Petani plastik. Kampung plastik dan petani plastik. Apa definisi petani plastik itu? Mereka hidup dari sampah impor. Aha. Mereka pilah sampah ini, dijual sampah yang masih punya value. And the rest, they are farming on the rice field, drying, dan kirim ini ke pabrik tahu. Yang kemarin Ben datang itu ya. I already know that since 6-7 years ago. Pabrik tahu ada yang beberapa industri lain yang mereka mau Terima itu. mau ambil sampah ini untuk membakar itu untuk yang bakar, ya? substitute batu bara atau kayu. Terus mereka petani plastik bukan cuma yang mengelola sampah impor tapi juga sampah domestik. So I came through the bullet perspective of the poor Indonesian. They import the waste, they separate the waste. This is our fault. We export to Indonesia. Ya, tapi ini mungkin 10% dari masalah aja. Bisa di-solve. 90% itu sampah domestik, bukan sampah import, kan? So I was wondering, I investigate this, but actually the imported waste only tiny fraction. The real problem is the Is the gunung domestic. sampah lokal. Domestic, yeah. So I was like, better we focus on that problem, right? Fight the problem in the source. The problem in Indonesia is kita berkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai, ekstensif. Plastik sekali pakai ini yang penting untuk ekonomi kita. It's okay, we need it ya, cepat, mudah, murah. Tapi yang di sini kami punya terlalu banyak. So the people really want single-use plastics, double wrapped. There's no awareness to reduce this, right? Ya, penggunaan secara lebih bijak gitu ya. Yeah, terus so I think this one needs to be fixed first, and we need to set up an waste management economy in Indonesia to mitigate that issue. Karena Indonesia fourth most populated country in the world. Ya. Terus Indonesia is poisoning the planet. So sorry ya. Ya bersama juga Pilipinas dan Thailandia dan yang semua negara Asia Tenggara, tapi juga negara di Afrika dan Latin Amerika atau India. Mereka juga punya masalah itu. Terlalu banyak konsumsi plastik sekali pakai dan nggak ada sistem pengelolaan sampah. That's the problem. So we need to address this. So our system in Europe already, it's still wrong to export waste in my opinion, but we already quite good at managing our waste. So better we start to focus here on the waste management here. Ya, Ben melihat kalau dalam sejumlah investigasi itu kan ketemu sejumlah problem. Dari sejumlah problem itu apa yang sebenarnya menjadi masalah dan kemudian bisa diselesaikan di sini? So from the whole problem, The whole problem kan tadi ada sirkular ekonomi yang diperjuangkan, tapi manajemen sampahnya juga terlalu buruk di sini. Apa yang bisa diselesaikan untuk hal-hal yang misalnya segera dilakukan di Indonesia? What can we do to stop this? Ya. Okay. Ada satu sistem namanya Extended Producer Responsibility, Extended Producer Responsibility. EPR. Terus kenapa Jerman atau Uni Eropa mereka sudah pengelolaan sampah? Karena di sana ada sistem, ada undang-undang namanya Extended Producer Responsibility. Terus di Jerman semua perusahaan FMCG Bertanggung jawab. pasti harus bayar untuk semua ton plastik sekali pakai mereka mau dijual. Oh, oke. Terus kalau aku Unilever, Danone, Mayora atau semua ini, aku mau dijual botol PET, minuman atau sampo, aku harus bayar
duit atau harus bayar untuk satu organisasi, mereka mengumpulkan semua dana mereka dari perusahaan dan invest in waste management, distribusi ini ke sektor pengelolaan sampah. Itu namanya extended producer responsibility. Terus di Jerman kami punya dual system, itu namanya. Satu sistem dari yang finance dari pemerintah gaji untuk yang sampah organik seperti itu, dan satu sistem lagi untuk sampah anorganik itu punya subsidi dan finance dari industri. And that's the solution. Terus ada dua. Terus di Jerman, di Indonesia sekarang pemerintah menegosiasi sistem itu bersama industri, and we support that. And I think in the future, if we have undang-undang seperti itu, that's already a big step to solve this. So if you ask me how to solve the problem, yeah, we need legislation, policy making. We need responsible industries, tapi kita juga harus mengedukasi publik dan masyarakat, dan ini nggak ada yang cukup prioritas untuk yang mengedukasi masyarakat. Semua industri dan pemerintah fokus untuk infrastruktur aja. Terus ya kalian nggak lupa ada orang-orang mereka juga harus mengerti sistem ini untuk berkontribusi untuk mengurangi sampah dan pilah sampah di rumah. Kalau ya semua masyarakat bisa berkontribusi, we can reduce the total cost of waste management. So that's the key. Kalau yang tadi extended producer responsibility itu sejauh mana mungkin? Karena kan perusahaan biasanya kan ya make money aja. Secara ekonomi ya begitu dapat uang ya sudahlah, itu sampah jadi urusan. Itu bisa di Jerman berjalan karena apa? Penegakan aturannya kah? Atau kalau di Indonesia kan Ben tahu aturan nggak kurang-kurang, banyak. Legislasi juga terus jalan. Ada banyak yang undang-undang keras di Indonesia kan. Sekarang ada undang-undang itu dilarang buang sampah sembarangan atau bakar sampah, tapi nggak ada enforcement. Betul. Itu masalah kan. Terus ya nanti kalau kita punya undang-undang ini, I also think still will be a problem to enforce, but at least we already have a strategy and concept and is written in the law. And then we still have to, that will be my role, still have to basically communicate and advocate for enforcement. Tapi it's a fact. As long as Indonesia has slow governance, then it will be always a issue to basically enforce all this. It's gonna be like this. So it's up to you guys, up to the society of Indonesia. If you want your country to be clean, everybody has to advocate for this enforcement. Otherwise, what can we do? Tapi betul ya, di sistem ini, dual system atau extended producer responsibility, di semua negara ada yang lobbyisme dan ada konflik antar industri, mau berkompetisi, mau dapat profit, mau kasih profit dan mau buat profit, itu lebih baik ya. They want to make profit dan semua ini. At the same time, waste management is reverse economy. Semua sampah punya negative value, so everybody has to pay. So nobody wants to lose money, right? There will always be that conflict. So all we can do is basically advocate for this, hold this system accountable, and at the same time change your own consumption habit. Itu buat publik ya. Kalau apa kita bisa lakukan yang basically kirim DM ke pemerintah dan industri, bagaimana tentang sistem EPA, tapi lebih baik kita berubah yang kebiasaan kita setiap hari. This is the biggest power you can have, is change your own habit. And then the industry and government will follow anyway. So it's about buying decision. Ya, kalau soal extended yang producer responsibility itu berarti cost-nya atau biayanya masuk ke industri. Jadi saya pengen punya gambaran simpel. Jadi misal sebuah produsen membuat sachet atau produk plastik, dia dibuang di sampah, lalu ada pihak kedua yang mengumpulkan itu, dan pihak kedua itu setor ke produser itu, ini kamu bayar atau bagaimana? Sistemnya seperti itu? Yes, like that. Oke.
offset system. Offset system. Offset. Kenapa? Karena kalau yang perusahaan mau mengumpulkan sampah ini dan mau didaur ulang atau menjadi paving block, itu harga lebih dari harga ekonominya. Iya, that's the problem, negative value. Because waste management is expensive. Ya. Harus yang mengumpulkan ini, cuci, caca, extrude, transport, semua ini harga lebih dari yang produk Biasa. nanti bisa dijual. Ada beberapa cherries atau yang emas plastik seperti botol PET, itu yang punya value Tinggi. high value tinggi, you can make good money out of it. Tapi sachet-sachet atau Ya, itu banyak benar flexible sekali. itu nggak ada value. Terus we have to subsidize this. And so all of the waste, every waste company has this issue. There is big residue. Only small fraction you can sell, and big fraction you need money. And that's why we need the industry to pay. Kalau Veritas ini sendiri apa? Edukasi lingkungan yang Ben lakukan dengan langkah-langkah. Itu yayasan, tapi kami dari tim Well, kami bukan yang seperti let's say charity group, tapi kami kasih service ke ekonomi dan masyarakat di sini untuk ya mengimplementasi edukasi atau behavior change campaigning. Terus ini satu approach edukatif karena itu kami non-profit, but it's still a service. Okay, what we do, too complex or good? Ya. Okay, what we do is apa kami lakukan di Well, kami punya beberapa program untuk yang mengedukasi masyarakat tentang sampah, behavior change campaigning secara digital, seperti bule sampah Di media sosial. untuk yang mengatasi kesadaran seperti itu. Dan kami juga punya aplikasi namanya Sampep, sampah apps. Ini seperti Duolingo atau yang satu game kalian bisa download dan belajar tentang sampah. Ini lebih yang seperti kurikulum, tapi juga ada banyak games di dalam Sampep, bisa pilih sampah gitu. Dan juga kami punya program namanya Sampasador. Ini seperti ASRI yang kami punya kurikulum dan kami langsung ke sekolah-sekolah atau universitas, ada komunitas RT RW, kelurahan, dan juga komunitas ibu-ibu di kampung untuk yang mengaktivasi, mensosialisasi, dan mengatasi kesadaran di sana juga. That's what we do. So ini konsep untuk behavior change, perubahan kebiasaan tentang mengkonsumsi plastik. Ya, dan itu dilakukan umumnya di sekolah ya. Anak-anak yang tumbuh sebagai generasi ke depan. Ya, betul. Tapi ini bukan cuma tentang anak-anak, tapi di especially sosmed, kami fokus tentang millennials dan boomers juga. Ya, bule sampah yang kira-kira 20% boomers followernya. Ya, 45 tahun dan lebih atas. Karena konten kami ini bukan cuma playful untuk Gen Z, tapi ini lebih informatif dan orang-orang mau mengkonsumsi ini untuk mengerti apa masalah dan apa yang solusinya, apa kita bisa lakukan. Terus on social media we reach a lot of different people. Ya. Itu udah berapa tahun boleh sampah ya di media sosial? Hampir 3 tahun. Apa lesson learn-nya dari audiens yang berbeda tadi? Satu boomers, milenial, sama Gen Z sekaligus. My lesson learned, and that's good news, there is a lot of interest in this issue. Pertama, kalau aku menjadi yang inisiatif ini, Bule Sampah, banyak stakeholders, mereka bilang, kamu gila. Orang Indonesia yang gak peduli tentang kamu itu, gila. Go home, stop it. But I was like, no, you have no idea. Karena orang-orang gak mau negara ini kotor, kan? Dan banyak orang gak tahu apa solusinya. Terus ada bule, POV bule,
kenapa ini kotor? Kenapa kalian nggak bisa yang mengumpulkan buat bank sampah atau support pemulung atau yang ada inovasi seperti daur ulang di sana, bla bla bla. Terus banyak orang mau lihat ini, and that's why we go up. That's my lesson learned is people want to change, but they don't know how. Second lesson learned is Indonesia negara NATO, no action talk only. Oke, orang-orang mau mengerti masalah atau solusi, tapi mau komitmen, tapi nggak mau perubahan kebiasaan. But we can fix it. Okay, there is strategy or science behind how to fix it, but we need 1 million bulu sampah or 1 million well, you know. So sekarang there is no priority for what we do. As I said, everybody want infrastructure, but nobody want to communicate and educate. But we can fix it with a proper strategy. That's also lesson learned. But yeah, for me it's funny because Indonesia already now rising, and so we understand the problem, but people still prefer to NATO, yeah. Okay, I like what you do, share, like, story. But do nothing. Yeah, and then Pandawara ini yang keren ya. Let's clean up all the river in Indonesia, but they never follow. They will never come, you know. But it will happen. I think we're on a transition, and more people, yeah, right. Your team is looking at me. They understand, so they will change. Not only talk, but take action because it's simple kan. Nanti kalau kita punya satu sistem konsisten di negara ini, ya, satu sistem untuk pilah sampah, satu strategi, is easy for people to follow. Karena ini bukan satu yang idiom atau it's not a new language you need to learn, atau ini bukan yang physics, tapi ini yang konsep simple kan, mengurangi dan pilah. Everybody can do. You can even train a monkey to do it. So I think we should start tomorrow morning. Yeah, or maybe this afternoon. Tapi langkah-langkah kecil yang Ben bisa lakukan terkait dengan tadi tidak hanya ngomong tapi juga melakukan apa yang micro habits untuk bisa kita men-solve problem yang kita sendiri kan bagian dari problem itu. How to start? Ya, atau hal micro habit yang bisa dilakukan. Ini yang sedikit spesifik. I think people have to understand or analyze their own consumption habit. Analyze first, ya. Kapan aku yang mengkonsumsi plastik apa? Mungkin jam pagi aku mau ke kantor, atau di kampung mau ke kerja di I don't know, petani seperti itu. Mungkin aku lagi ke Indomaret Point. Regards, best coffee. Dan aku yang ambil satu kopi pakai plastik sekali. Pakai. Seperti I did this morning because I don't bring my tumbler. Which is fine because you don't need to be perfect. But just understand your micro habit and then try to improve. Okay, why not? I bring my backpack anyway. Ada satu tumbler, satu yang tumbler kecil untuk yang cup coffee. Simple ya. I already reduced my consumption 20%. Ada yang beberapa micro habit lagi yang seperti banyak keluarga yang beli sachet untuk anak-anak 1, 2, 3. Ya, mungkin why not you buy one big shampoo bottle? You even save money. So it's about specific consumption habit. Kita bisa atau kita harus menganalize semua situasi kalau kita bersama-sama mengkonsumsi plastik di keluarga kita, dan yang apa kita bisa lakukan untuk mengurangi ini dan save money juga. Because usually the sustainable option also the one that save money. Betul. Itu riset kami juga. Orang mau melakukan langkah-langkah yang lebih sustainable ketika ada dampak ekonomi yang dia terima. Yeah, right. So why we doing the worst behavior, which is even economically problematic, doesn't make any sense, right? This is only about we have to switch and then go into right direction. Tapi juga ada yang, if you ask me how to really do it, ada yang science, behavior change science. Ada yang beberapa, we call that behavior change lever atau behavior change driver. Terus ada yang psikologi untuk mengedukasi masyarakat. Seperti
ada beberapa hal atau beberapa yang aspek that we can trigger so that people want to change. Seperti emosi. Oh, lewat emosi. Iya, lewat emosi. Seperti national pride atau ya merasa sedih atau merasa senang, Bangga, bangga seperti itu. Emosi, informasi, peer review. Peer review itu, what do I think about my neighbor, about you? Oh, you already sustainable. Maybe I also follow. FOMO. Ya, FOMO. Peer review seperti itu. Dan Peer juga pressure dalam arti positif ya. ya insentif, dapat duit Sesuatu. atau juga dapat sanction. And then rules and regulation, enforcement. So this one, if there is pressure, ya, ada polisi, then people also want to check. Patuh. Yeah. Ya. So there is different category we can include in our strategic communication in order to, for strategic education, in order to make people change. And it works. Ya, ya. Ini kan ada perubahan dari Ben ya, yang tadinya kan agak against soal recycle dan sebagainya. Lalu kemudian terlibat di situ dan melakukan langkah-langkah bahkan mengedukasi untuk melakukan itu. Apa yang membuat itu terjadi? Why I want to do this? Ya. Because nobody else doing it. So why I really change, yeah? That's your question. Pertama, aku masih seorang wartawan ya. Sampai sekarang status wartawan masih nempel? Iya, tapi juga waste influencer. Sama-sama wartawan kita. So what is your question? Ya, yang mengubah tadinya kan untuk recycle itu satu hal yang nggak works ya. Tapi Ben masuk ke situ untuk mengedukasi, ayo kita buat langkah-langkah itu. Oke, you have to understand, daur ulang ini yang limited ya. Terus recycling is part of the solution. Recycling plastics is mechanically works. Yeah. But the problem is not the priority solution. Ini bukan prioritas. Prioritas ini mengurangi sampah. Yeah. Tapi because we always consume more than we can actually recycle. Yeah. So recycling is abused as a term in order to manipulate people because everybody can say, oh kita bisa mendaur ulang. Padahal produknya banyak sekali. Ya. Nggak fair itu ya, nggak adil. It's about the narrative, not about the technology. Technology, okay, we can consider the recycling as part of the solution. But together with other technologies, seperti waste to energy, even landfill, sanitary landfill, ini juga part of the solution. There is always waste we cannot recycle, we cannot burn. We have to put on the TPA. Realistically, yeah. So all this together is part of the solution. But recycling is like silver bullet. It's like one of the basically concept everybody want to hiding behind. That's the issue. So that's why now, for me, yes, that's part of the solution. Tapi kami di WEL fokus tentang hierarki sampah. Terus hierarki sampah ada satu konsep dan prioritas ini mengurangi menggunakan barang-barang kembali dan lagi bisa pilah sampah dan daur ulang. But there is a hierarchy and we have to follow this hierarchy. That's what we try to communicate. Ya. Lalu ada satu konsep yang negara ini lagi buat dari waste to energy. Dan ini sedang marak dilakukan. Kalau belajar dari pengetahuan Ben atau Ben tahu di negara-negara lain bagaimana proses membuat sampah jadi energi dan apakah itu juga solusi? Same concept. Is part of the solution, but low priority. Low priority. Because yang kami bisa yang mengelola sampah menjadi listrik, tapi itu mahal. Itu juga mungkin bahaya. Karena ada yang emisi. There's always some emission, and the resources lost. Kalau kita bakar sampah yang materi ini nggak bisa daur ulang lagi atau menggunakan kembali terus. This is actually last resort. So it's better than ini lebih baik daripada masyarakat bakar sampah di rumah. Tapi tapi ini bukan prioritas juga. So
we have to be aware ya. If we go that direction, ini seperti yang emergency exit. This is not the real exit. So that's why yes, we need this. But if you want to bring this at scale, then we will be addicted to. You see my point? We will be addicted to Use that. to waste to energy. Kalau kita sekarang di Indonesia, di negara ini kami mau buat beberapa incinerator, 50 or what? Ini Bahkan harga. setiap kota dan kabupaten mau dibuat. Terus nanti kami punya specific kapasitas, and then we have to burn that waste. So we will not have the opportunity for better solution later, and that can be a problem. And addicted too. Addicted too, tapi at the same time, I agree that's what Indonesia also need now, because otherwise we're drowning, we cannot breathe anymore. So yeah, we need emergency exit for the moment, but we should be aware that we cannot make the emergency exit the main exit. Yeah. That's the point. Yeah. But I'm happy to see that in the end, at least, the government and the industry now take more action. Yeah. And that's good sign. So in that context, I think that's a good development. Yeah. For negara ini untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah yang begitu besar. Mengumpulkan sampah yang secara big scale dan basically juga yang mengurangi sampah yang langsung ke sungai atau orang-orang bakar di rumah. This problem better we do waste to energy. Tapi di negara Jerman contohnya, kami negara dingin kan? Ya, sekarang lagi dingin-dinginan. Terus we burn and then we use the heat. This one better because we can use a lot from the heat directly. But Indonesia, you don't need the heat. Mau menjadi listrik. But if you turn heat into listrik, you lose a lot of energy too. So the point is that we cannot look at this like electricity or energy solution, but it's only waste management solution. And this one has low priority. Dari sejumlah langkah yang Ben lakukan dengan bule sampah di Instagram atau sosial media, ada pemerintah atau pemerintah daerah nggak yang mendekati atau mengajak berkolaborasi? Karena kan yang Ben lakukan kan banyak daerah tuh. Di Bali kah, di Jawa Timur kah, di Gresik, di Jakarta terutama sering banget. Juga Malukas, Papua. Yang biasanya kami kerja sama industri untuk yang apa kita lakukan, sekarang kami kerja sama industri untuk membuat project CSR. Terus yang program dari yayasan kami, Veritas itu untuk yang mengedukasi komunitas atau bikin video, itu seperti project CSR bersama industri. So that's part of CSR projects that we do. Tapi di beberapa tempat kami kerja sama pemerintah juga. Aku tahu banyak pemerintah sudah follow juga. Ya, saya lihat juga berapa ngecek. Mau lihat, mau dapat informasi, follow. Kadang-kadang mereka kirim DM juga. Atau mengundang bule sampah. Datang. Minggu depan aku lagi ke Makassar bersama wali kota di sana. Dan ada juga banyak, let's say, strategic partnership bersama pemerintah di sini. So we align. I want to support. It's strategic. So at the moment we are not they are not our client, but they are our allies, and we want to support. But in order to basically survive and also make enough money to make a big team, we need more industry that work with us as CSR partner, sustainability partner, gitu. Itu bagian dari model bisnisnya Veritas juga? Kami dapat donasi atau yang kontribusi dari NGO lain atau seperti itu. Tapi kami juga punya klien dari industri di Indonesia untuk membuat project sustainability. And then in that context, we educate people so the company can basically use our data and our impact for their
reporting, and that's good. And I hope more industries will focus on education and not on clean up. Karena ada juga yang perusahaan mau bersih-bersih, ini juga CSR project. It's okay, but the impact actually limited, right? Ya, itu di ujung kan. Yang penting adalah tadi mengedukasi, memberikan influence di awal. Mengedukasi ini lebih susah atau lebih challenging. Ya, dan dampaknya nggak langsung. Betul. Kalau clean up kan ya langsung kelihatan bersih, ya, tapi kan bisa lihat, masih banyak. Bisa lihat tapi nggak ada impact karena besok pagi ada yang 2 ton lagi. Ya. Terus yang di clean out cuma 500 kilo misal. Betul. Half of it water. Ya. So even the number always fake. So so that's why it's maybe better we go to more ST, SMA, SMP di Indonesia untuk mengedukasi generasi muda di sini. And I think this one already has bigger impact. Even though difficult to see the impact or measure, I know that I already changed more people's life in Indonesia than maybe some big multi-million euro program where they make one project, and you know what I mean? So I know that with our content we reach so many people, and so many people kirim DM untuk and have question, okay, aku sudah pilah sampah, bagaimana bisa dijual bulu sampah, help me, this, that, so there is impact. We just have difficulties to measure the impact and report. DM itu impactnya kelihatan. This one we still need more support to understand our impact and to make it available. But I know that we have impact. Kami punya research yang tentang sustainability dan young generation. Jadi perhatian young generation ke sustainability issue itu jauh lebih tinggi daripada generasi milenial dan baby boomers. Itu riset terbaru kami. Meskipun tapi NATO. Nah, ini yang saya mau tanya. Kan ada satu dorongan yang membuat mereka mau melakukan supaya nggak hanya NATO. Ketika ada dampak ekonomi real yang mereka peroleh, misalnya kalau saya tidak mengkonsumsi plastik sekali pakai dalam bentuk minuman, saya bisa menghemat karena dari water station saya dapat minum. Dan pertanyaannya ada water station nggak banyak di daerah sekitar itu. Betul. Jadi ada ekonomi. Yang kedua, kalau saya pakai baju yang saya daur ulang atau saya ambil dari thrifting kah atau apa, dan itu harganya mungkin lebih baik, baru dia mau. Jadi tegangan antara minat tinggi tapi manfaat ekonomi. Padahal di sustainability itu kan cost melulu tuh. Banyak harga-harga, misalnya baju yang lebih ramah lingkungan kan biasanya jauh lebih mahal. Dan membuat orang, saya nggak mau ke situ. Nah, problem itu dilihat juga oleh Ben, tidak? You have to be brave, So, I see the same problem. But if you really want, you will succeed. Seperti contoh, nggak ada banyak tempat untuk isi ulang air. I always win. I bring my tumbler always. And the big one. You can enforce. Even, aku lagi di airport. Yang biasanya, yang shops di airport, mereka punya galon, tapi mereka nggak mau jual ini atau mau. Tapi I always say, can you please fill up? There is no SOP ya. I said, please. Oh, kami jual plastik sekali pakai, ada minuman. Aku lihat aqua glass or something. No. I say, no, sorry, I don't drink from that because this is not good for you, for us. Can you refill? Okay, they do it. You always win. Always win. But I'm bule, okay? Maybe mungkin orang Indonesia takut. Ya, mungkin malu atau but again, it's about the mindset and the habit. So the more you want to refill, the more you will find the place and the more you will create demand. If every one of us will ask every cantor, now can you refill? In 1 month they will have. So that's about societal change. So everybody can be micro-activist. And maybe you lose tomorrow and nggak ada tempat, harus bayar, yang plastik sekali pakai, is fine, not feel guilty, but it's transition phase. So create demand about this. And same for the baju. I know, like
sekarang ini lebih mahal untuk memperbaiki baju dan at the Daripada same time membuat. orang-orang mau mengkonsumsi di Grand Indonesia Mall and want to have a nice shopping bag. Yeah, there will always be this clash. But the more we basically create a demand in this direction, atau di Jerman itu namanya green competition, Ada green competition? ada, dan it's a big market now because German consumer now understand that the world is fucked and we need to change. So they not only want to be consumer, but at the same time do something good. And there is a market for that, and it's growing. And I swear to you, it will be the same here. So there will be di Eropa ada H&M atau Uniqlo di Eropa, mereka sekarang punya store, Dropbox juga, tapi juga mereka punya yang shops untuk dijual baju sudah memperbaiki. Ada. So there already this market is coming because people ask for it. So it's not about the infrastructure is there, but if it's not there, if you as a consumer start asking for it, it will come. That's what we can do. Just start asking for it. Jadi minta publiknya keras kepala juga ya, supaya meminta sesuatu diwujudkan. Kayak dapat tadi water station yang Ben minta, ya akhirnya nggak ada SOP pun mereka kasih, karena ada permintaan tinggi. They will follow. They will follow tomorrow. If 10 people, of all of us here, later go to this store and ask them, I swear to you, tomorrow they will have it and they will sell it. So that's simple as that. So it just needs people who become pioneer and who want to move forward in this direction. Let's see how far we can get in Indonesia with a more reactive society. Let's put our belief in ourselves first. After that, and everything the small steps count, So we cannot go from 0 to 100. I always say, ini negara kami masih naik Honda Vario atau motor. So we cannot now move to Ferrari atau Lamborghini. So let's do step by step. Increase the motor engine. Mungkin 2 bin. Belajar bagaimana kita bisa mempercepat dan mungkin specific consumption habit we can fix. Maybe go to your warung, ask for the box makanan bungkus, seperti itu. And then change will come. Dari semua yang saya dengar dari Ben, juga dari konten di Bule Sampah, itu kan vibe-nya positif. Padahal isu ini kan isu-isu yang membuat kita merasa depressed atau negatif gitu. Bagaimana menjaga itu? Apa pernah punya pengalaman juga negatif emotion atau kayak hampir menyerah gitu? Pernah nggak dalam perjalanan ini? Aku pikir yang solusi adalah constructive reporting. Constructive reporting. Kita harus why feeling depressed about that? Kalau kita bersama-sama depressed, depressed is like I go home and I cry into my pillow. Oh, everything is so bad. Then nothing will change. So for us, because I know the end of the story, I can see the end of the tunnel. It's possible. We will change. It's just so that's why I'm still enthusiastic about it. Because it will happen anyway. So it's just matter of time. Because Indonesia will be a rich country. I think we will get there. And more people will understand and will have the options. And then it will happen. So I believe in this. So karena itu sekarang kami mau semua video atau semua konten atau semua misi dari kami ada call to action dan ada yang itu momen ini yang seperti let's do it. And that's important because I don't want to leave people behind with like everything is fucked, go home and sleep. Then nothing will change. So that's why even though we are in danger, so what we can do? Don't panic. Just let's focus on the tiny things and do bisa mulai besok atau yang jam sore hari ini and then we'll be fine. Itu di jurnalistik juga berkembang kan, yang sebelumnya sangat investigatif dan menunjukkan ini jeleknya atau buruknya menjadi konstruktif journalism. Betul, that's my personal transition. Sebelumnya aku lebih investigatif dan menyalahkan sana sini, menyalahkan shaming and like
maybe I destroy some company and bring some people to jail before, and that's also Because part of your journalistic seperti reporting. kami sudah expose ada yang ekspor ilegal dari Eropa ke negara lain dan yang brokers ini kalau kami sudah meng-publish dokumenter, they got problem ya. The police come to us and ask, okay, where is these people? How can we investigate them? Or I got invited to go to the police and share information with them, so which is good. So the impact is that we destroy the criminal structure. But at the same time, the whole approach is like, okay, aggressive, negative, kind of like, this is bad industry, bad we have to basically, you have to be more angry, Seperti itu. Tapi my personal belief is now, there is no change really, no systemic change. Yeah. We can destroy the illegal structure, but the there is no whole change. Yeah. systemic change belum ada. Terus mungkin, that's my personal lesson learned, mungkin ini lebih baik kita kerja sama. Sekarang aku mau kerja sama industri plastik dan fast moving consumer goods, because I know and I believe together we can find the solution, or we know the solution, so we can together work on a transition. Because ultimately it's not the fault of the industry or even the government. Again, it's the fault of every individual. We all have the consumption power, buying power, so it's our decision in the warung or in the supermarket. That's the moment we create the whole system or change, and that's why better we work on this transition and not start to basically shame each other. I don't think the shaming culture will solve the problem. Mungkin kadang-kadang bisa sedikit poking, But after that, let's find the solution together, and not like always complain. Oh, you're so bad, you're so dirty. You will be tired, right? And then you will not do anything. So this has to be more constructive, more enthusiastic. It's like your personal journey in That's journalistic, my right? Journalistic journey, and my conclusion after holding these industries accountable or targeting them. No change. Better I join you, and together we can find the solution and yang memperbaiki industri ini untuk yang menjadi lebih sirkuler atau lebih efisien, less pollutant, and include the consumer properly. That's the idea, So communicate. Tapi juga I have to say, di Jerman kami punya beberapa masalah juga sekarang. As a journalist, it's difficult to express your opinion without being put in a corner. So that's why, to be honest, I know Indonesia can be also sometimes restrictive, but I feel like I have more freedom of speech at the moment in Indonesia than in Germany. Oh, really? Yep. In Germany, self-censorship in our industry, in the media, is a big problem. Self-censorship, and always report in the way that you believe the government and the industry at the end of the day want, and never really target the big thing. That's a problem. Also in Indonesia rising, self-censorship. Yes, in a way, but for me, I can say that so far, I really feel like I speak out the truth here. Okay, sometimes kadang-kadang ada yang isu sensitive. Okay, we are also careful about that. Because still we want to be constructive. Betul. Tapi at the same time, menurutku di sini aku selalu bisa yang bilang, terbuka. Speak out the truth, and people usually support that and appreciate. So that's a good sign. Even I believe even the government watching this, and they're like, betul boleh sampah. Okay, support. So what can we do? Like, and then that's good. So I don't think that Indonesia is a very restrictive country. I know there is very sensitive issues where it's difficult to talk about. The word, have that. But overall, we all know what's right and wrong. And my role, if I speak that out, so far I get a lot of support, I can say. Maybe different because I'm bule, could be. There's always a bule benefit, but also a bule downside. You want to know? And what's that? Ada yang banyak privilege seperti bule, because
masyarakat mau tahu opini bule, Ya, that's dan good. memuliakan bule. But at the same time, will always be bule. Hmm. Will never, people will, yeah, interesting. Yeah, Tapi dia bule. But he's still bule, you know. You don't know. So there's always a pro and con. But overall, yeah, so far I can say I appreciate that Indonesians are open to receive my opinion. And I feel like so far I can share my opinion openly here. Ya. Terakhir, Ben, Hmm. tadi mimpi remajanya kan berkeliling Indonesia. Dan mulai dengan motorbike tadi di Medan. Mimpi itu sudah sejauh mana terwujud? How far I go? Yeah, how far you go with your dream to traveling across Indonesia? Beyond my dream. Really? Yeah, because in the beginning, I don't know that I'm gonna be here forever and become public figure. Yeah. And now, back then, I go from Medan to Aceh, dan kembali ke Medan. This one for me the longest travel in my world. Now I go there, Ke Maluku, I go ke there. Papua. tomorrow Makassar, kembali I ke see. Jakarta, lagi ke Surabaya. Now Indonesia become very small for me. And it's beyond my dream. And I really appreciate that I get the opportunity to contribute to this country. So yeah, it's beyond my dream, and I'm very happy for what I do. And yeah, it's time for make a bigger dream maybe. Yeah. And happy that people support that. Yep. And the turning point is you're married Indonesian, right? No, The spark, the no. turning point is that turning point mungkin no point live in Germany satu, tapi juga it's transition ya, mungkin karena aku mulai belajar bahasa Indonesia, one thing, mengerti budaya di sini, become expert, get soaked in, suka makanan di sini. Makanan apa paling suka? Wah, ada banyak. Rendang, oke. soto ayam recently, Indomie, no joking. mie ayam, banyak makanan di sini. So yeah, I get addicted to the country. Yeah, even the smell of the kretek. Aku nggak merokok, but I like the The smell, cengkeh itu ya. Atau batik, baju batik. Ya, saya sering ketemu Ben pakai batik. I love lengan batik. panjang. And what a nice culture. You know, in my country is very cold, very cold. Also the people cold, and they're in the business world. Everybody looks same, boring. So here's like full of color, right? Yang kemarin aku lagi ke eventnya di sana yang dress code batik hijau, wonderful. So many hijau. So many. Batik tulis seperti itu. So Indonesia so rich in culture, rich in diversity, and so many things to explore. Never get bored. So that's my turning point. Is like, aku seorang wartawan, so I'm super curious. I want to get new things, and Indonesia never get enough. You know, always every day ada yang I have new things to learn, new experience, and new things I don't know yet. Like, wow, why they do like this? Interesting. So itulah beyond my dreams. Beyond my dreams. Terakhir banget. Saya 2 tahun di Jerman dan ketemu orang-orang Jerman yang sangat dingin. Iya. Tapi ini band Jerman yang berbeda yang saya tahu. Apakah ini sejak awal begini atau berubah karena di Indonesia? Difficult question. Actually, orang Jerman bukan seorang dingin. Kalau kamu nggak tahu mereka akan appear jarak. distance atau dingin. Tapi sekarang Sudah dekat? we are friend, right? So many German like that. Kalau mereka yang sudah tahu dan sudah terbuka, dia akan hangat. Iya, because we like also to same like Indonesian, duduk bersama, diskusi, minum Nongkrong, teh atau ngopi. bir. Dan there's a lot of German that really have a great mind and great people, but sometimes too shut down, too afraid. There is a word German Angst, German people are afraid people, so they're very careful. After that they can. Yes, they have to share a lot, and I think great people.
at the moment little bit they're a little bit confused. They don't know what's right and wrong anymore. It will change again, and we will come back. Yeah. Thank you, Ben. Thank you. An hour. Oke ya. Yeah. See you. Terima kasih. Oke Terima guys. kasih, guys. Buat Indonesia bersih kembali. Nah, itu dia. Dan follow Bulu Sampah dan juga yang belajar tentang program ASRI. Ya, ASRI, betul. Ya, Ben ada di check situ. it out. Ada Bulu Sampah juga di kurikulum ASRI. Terima kasih. Thank you, Ben. Oke. Guys,